Restoration. Urejesho. Amen. Amen. Nani anaweza kunielezea urejesho ni nini? Urejesho. Unaweza baba? Yes. Sio kitu ambayo Amen. Tupigie Yesu kwa makofi. Kurejeshwa kitu kilicho chako ambaye imetolewa hauna sasa, so utarejeshewa iwe yako. Amen. Tupigie Yesu kwa makofi. God bless you. Anybody else with an idea? Restoration. You have anything to say? Okay. Madam anasema kwamba ni kurejeshwa pia ni kama ulikuwa kwenye uhusiano wa Mungu, ukaja ukatoka katika njia ama ukaondoka ama backslide. Sasa namwambia Bwana nirejeshe katika njia yako. Amen. God bless you. Makofi kwake. Wewe unajua restoration kama nini? Restoration. Urejesho. Restore. Or what comes to your mind when you hear the word restoration? Well, got to be a brokenness first. What? A brokenness has got to come first before you get restored. No, I'm asking you, what is restoration? Restoration is something that you get restored. Why not? I think you cannot explain a word by itself. Yes, Anthony. You tried, Ronald. Let's celebrate Ronald. Yes, Anthony. Okay. Literally in English, inamaanisha kwamba, for example, the word restoration comes from the word also restore. To re-energize. For example, I was a Christian saved, alafu nikapotea, nikaanza tena kupotea kwa sababu weakness ya human being. Lakini baadaye nikagundua kwamba nimepotea, nikarudi kwa Mungu. I restore myself. Restore. Makofi kwa jamii. Celebrate. Tupigie Anthony makofi. Yes, David. Okay, I think restoration means to repossess. Yes. Or to bring back ownership. Yes. To bring back ownership. Something that you own. You had. So you need to own it again. Yes, once again. Wow. Yes, Amos. Wow, I like that participation. I think if kama kitu ilikuwa kwa store, alafu ikapotea ilishwa kwa store Amen. Kitu kilichokuwa mahali kimewekezwa kikatolewa, so inataka irudishwe mahali pana sahihi. Wow. Tujipigie makofi sisi wote kwa jina la Yesu Kristo. Jamani, piga makofi mazuri kwako. Amen. So leo nataka nizungumzie kitu kinaitwa kurejeshwa. Na kwa kuhubiri nitakuongelesha nikikuonyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna nguvu kwa kitu unachosikia na kuona. Inaingia zaidi kwa moyo wako kuliko kusikia tu. Hiyo ndio sababu mara mingi unaona nikikuhubiria na kuonyesha mfano. Jina la Bwana libarikiwe sana. So nataka nikuonyeshe kazi ambayo Yesu amekuja kufanya. Yesu amekuja kuturudisha, kuturejesha, to restore us back to our original positions. Praise the name of the Lord. Hallelujah. He came with one purpose. To restore us back to the will of God. To the will of God. Bwana Yesu asifiwe sana. So I want to speak about re. Tell your neighbor re. Let's go re.
about restoration. Jesus Christ came to restore us back. He came to redeem us. He came to rebuild us, re-energize us. He came also to give us, to re-empower us. But today, I want to speak about restoration. Restoration is the process of bringing back to its original state. Amen. Amen. Re-establishing or bringing back to its existence. To bring back to a previous condition or state. I want us to read from the book of Mark, Genesis chapter 2, verses 12. Sorry, verses 15. Can somebody read for us? Mazupa. Kindly, quickly. Soma. Akamweka katika bustani wa Edeni. Josephat. Get up. Soma nini? Ati Bwana alimchukua binadamu, alipomtengeneza akamweka katika bustani wa Edeni. The Lord placed a man in the garden of Eden. To do what? To till the land and also to watch over everything. God himself gave a man a permission to be in his presence. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye mwenyewe alimpa mtu awe pale na akamtengenezea mke wake, wakawa katika lile bustani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na walikuwa na amani, walikuwa na chakula. Biblia inasema walikuwa wanakula matunda zile zilikuwa katika lile shamba. Walikuwa na mahali pa kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa na mahali pa kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa na ushirika. Ushirika pamoja na Mungu. They had a fellowship with God in the garden of Eden. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. In the garden of Eden, there was a glory of God that was covering these guys. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulikuwa na utukufu wa Mungu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika hilo shamba la Edeni, there was health. Kulikuwa na uzima, afya. Kulikuwa na mali. They had properties and riches. Bwana Yesu asifiwe sana. They had also dominion. Utawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakiwa wapi? Katika shamba la Edeni. Lakini Biblia inasema walipofanya dhambi. Walipofanya nini? Walipofanya dhambi, Biblia inasema kwamba Bwana akakasirika na wao. Kabla Bwana akasirika na wao, nataka usome pamoja na mimi katika kitabu cha Genesis chapter 2, chapter 3 verses 17. Sorry, verses 7. Ukisoma chapter 3 yote tunasoma the fall of man. The fall of man. The fall. F-A-A-L. Tuongee hiyo.
Katika hiyo chapter tunaongea wakati mtu alipo potoka ama kuanguka, they backslided. So nataka usome verse 7. What we need to tell God today to restore for us. Soma verse 7. Wakafunguliwa macho wote wawili. Hebu soma verse 1 to 3 kindly quickly. Jameni, ongeza sauti ya mhubiri sasa. Wewe ni mhubiri, ongeza sauti ya mhubiri. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, eti hivi ndivyo ulivyosema Mungu, alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiyaguze, msije mkafa. Verse 4. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Verse 5. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafunguliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Amen. Verse 6. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala. Okay. Endelea tu. Akampa na mumewe, naye akala. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maandiko hapo tunakuta mahali Biblia inasema kwamba mtu ama mke alidanganywa na nyoka, akamletea mzee wake tunda. Nafikiri unaelewa hiyo story yote. Lakini walipokula, Biblia inasema macho yao ikafunguka. Macho yao ikafunguka. Kitu ya kwanza ilifanyika. Nataka nikuonyeshe vitu 13 ambayo walipoteza siku hiyo. Vitu vingapi? 13 ambayo walipoteza walipokula tunda. I want to tell you 13 things that they lost when they ate the fruit, or when they sinned against God. 1, they lost peace. Walipoteza nini? Walipoteza amani. Walikuwa na amani kwenye lile bustani, lakini walipokula lile tunda, kitu ya kwanza walipoteza amani. Bwana Yesu asifiwe sana. The second thing they lost, when they ate the fruit, or when they sin against God, they lost food. Walikosa nini? Chakula. Walikuwa wanakula matunda yote, lakini walipofanya dhambi, walipofukuzwa, walipotolewa kwenye shamba la bustani, Biblia inasema wakakosa chakula, kwa sababu walikuwa wanakula tu. Hawakuwa na kasi mingi, ni kuchukua na kukula. Walipotolewa hapo, wakakosa chakula. Kitu ya tatu waliokosa, they lost fellowship. Walikosa nini?
walikosa ushirika na Mungu. Walikuwa wanatembelewa na Mungu kila mara. Mungu alikuwa anaogelesha. Lakini walipofanya dhambi, walipofukuzwa na Mungu, walikosa ushirika. Jambo la 4, walikosa afya. They lost health. Hawakuwa wanapata magonjwa. Walikuwa na uzima, afya. Lakini walipofanya dhambi, walipotolewa kwenye shamba kwenye bustani, Biblia inasema wakakosa afya. Jambo la 5 waliopoteza, they lost righteousness. When they sin, they lost righteousness. Bwana Yesu asifiwe. Are you guys writing? Kitu kingine aliyopoteza, they lost the glory of God when they sin. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipoteza nini? The glory of God. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wamefunikwa na utukufu wa Mungu. Hawakuwa na mavazi wanafaa, lakini utukufu wa Mungu ilikuwa imewafunika. So hawakuwa wanaona wako uchi. Walipofanya dhambi ya kukula lile tunda, the glory disappeared. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. The 7th thing that they lost friendship. They lost friendship with God. They are no longer friends to God. That's why he sent them out of the garden. He said, I don't want to see them here. He sent them out and he put a security in the gate. And Nchoe stand. Bwana Yesu asifiwe sana. The 8th thing that they lost, they lost their love. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile upendo wa Mungu waliokuwa nayo, walipofanya dhambi wakapoteza. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, number 9, they lost the blessings of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapofanya dhambi unapoteza. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 10, they lost properties. Hallelujah. Walipoteza nini? Mali. Ndio walikuwa wanachunga ndovu, walikuwa wanatawala ndovu, swara na wanyama zote. Namba 11, waliopoteza, they lost shelter. Ngaji. Manyisho. Walikuwa wanaishi kwa bustani. Walipofanya dhambi wakapoteza. 12, they lost confidence. Ujasiri mbele za Mungu. Ukaingia uoga. Mwambie mwenzako, ulipoangalia hizo vitu zote, ni vitu yapi ambao wewe umepoteza? Number 13, they lost life. Walipoteza uzima. Stanley, kuja. Nataka nimalizie hii mahubiri kwa dakika kidogo. Nataka umsaidie Josphat. Nataka utembee. Utembee. Fikie marafiki yako wasalimia, alafu ukuje urudi kwa kiti yako. Tembea tu pole pole. Kiti yako. Haya. Wow. Josphat, rudi sasa kwa kiti. Josphat. Angalia. Biblia inasema kwamba shetani mwenyewe
kupitia nyoka. Alidanganya binadamu. Na walipowadanganya wakadanganyika. Na walipofanya dhambi wakapoteza hizi vitu vyote nimekuambia. Na baada ya kupoteza wanajaribu kutafuta mahali yao ambao walikuwa wanakalia kumekaliwa. Bwana asifiwe sana. Wanajaribu kutafuta afya, hamna afya tena. Wanatafuta chakula, hamna chakula tena. Ushirika na Mungu, hamna ushirika na Mungu tena. Jina la Bwana libarikiwe. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Piga makofi kwa Yesu. Biblia inasema walipofanya dhambi wakafukuzwa. Kwa sababu gani? Shetani anakalia ile ukuu, ile vitu ambayo mtu alikuwa amepewa. Sasa unang'ang'ana tu kutafuta mahali ya kukaa. Wewe mwenyewe ndio umepeana. Jina la Bwana libarikiwe. Na Biblia inasema kwamba Mungu akawafukuza. Wakawatoa kwa shamba. Friendship ikavunjika. Bwana asifiwe sana.